often do you use technology in your daily life? This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Thursday, the 4th of April at the 10-Minute School Learning Center. Center number EL089. The candidate is Mr. Saqib bin Rashid. The candidate number is 075712. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Saqib bin Rashid. You can call me Saqib. All right. May I see your identification, please, Saqib? Here it is. Thank you. Here you go. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. What do you like to do in your free time? Well, as a full-time working professional, I do not get a lot of free time, but in my weekends and in my weekdays after work, I like to go home, watch a bit of Netflix. I'm a huge movie buff, so I watch a lot of movies and all the latest series. If I do get a long holiday, I sometimes like to travel outside the city. I sometimes work out. I have started to work out recently. And I have a group of friends that I play pool or billiard with. All right. Have your leisure activities changed since childhood? Yes, of course. When I was in school or college, I had more time to do things. I used to debate. I was in a lot of co-curricular activities. So those were my spare time activities or hobbies, you can say. But as I grew up, I grew interest in other things, such as I grew interest in traveling. I had more money to travel the world. So yes, as I grew up, I got interested in more different activities. Yeah. Excellent. How do you think leisure activities benefit people? I think in the modern world, we work a lot and we do not get to refresh our bodies and our minds adequately. So leisure activities give our bodies and our minds the time to cool down, to recollect ourselves, etc. Also, there's a part of our mind that wants to create new things. In our day-to-day mundane activities, we forget to create these things because we do not have time. Our leisure gives us that time to think and collect our thoughts. So I think leisure activities are really important for someone's personal growth and at the same time just to relax and enjoy your life as it is. All right. Now, how often do you use technology in your daily life? Well, in this era, you can't do much without technology. So I'd say every day, in fact, pretty much every hour, I have a mobile phone on me at all times. So, and I am also very dependent on it because I'm a content creator. I make videos. So I have to use technology pretty much every hour. Okay. What kind of technological device could you not live without and why? First of all, the phone. I could not spend a day, even an hour without my phone. All my work, all my businesses, the mobile phone is a very big part of that. Of course, my laptop, I work on my laptop a lot. I write, in fact, to the extent that I do not prefer writing on pen and paper anymore. I use my laptop for all kinds of writings. Another very basic technology that I use every day and couldn't do without is a microwave oven. I do not cook every day, so I have to store all the food in the fridge and then I have to heat them time to time. And of course, that reminds me, fridge is also another technology that I couldn't live without because, again, I cannot cook every day, so I need a fridge to store everything. Excellent. Do you think technology has improved your work or study? And why? Absolutely. I think technology overall has improved everyone's lives. Personally, I work based on technology. I work in an educational technology firm. So the whole business is built on technology. So from the get-go, there's a lot of impact of technology in my professional life. In terms of studies, I'm that kind of a person who would go through a lot of documents, go through a lot of research material across the internet. So personally, I like that kind of research. With physical books, that couldn't have been possible. I would have to run from library to library and look for books all the day. But now that whole ordeal is just a click away or just a Google search away. So that's how it improves my way of studying. I also feel it has opened new professional avenues for people like me. Now I can explore more fields from where I am in my profession. So yes, that has significantly improved my professional life too. এরই মধ্যে সাকিব ভাইয়ের কিন্তু পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 1-এ আমাদেরকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়?
ইউজুয়ালি দেখা যায় আমাদের ডে টু ডে লাইফ, আমাদের হোম, আমাদের হবি, ওয়ার্ক, স্টাডি এক্সেট্রা। সো এই ধরনের প্রশ্নগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক এক্সাম্পলস দেওয়া প্রয়োজন হয়। ফার্স্টের দিকেই কিন্তু আমরা একদম অনেক বেশি লেন্দি আনসার্স দেওয়া প্রয়োজন নেই, বিকজ আনসার্স লেনদেন করার স্কোপ কিন্তু আমরা পার্ট 2, পার্ট 3-তে অনেক পাবো। বাট পার্ট 1-এ কিন্তু ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যেই কথাগুলো বলবেন সেগুলো যাতে আবার অ্যাব্রাপ্টলি এক লাইনের মধ্যে শেষ না হয়ে যায়, অ্যাটলিস্ট যাতে আপনি 2-3 লাইন ইলাবোরেট করে বলতে পারেন। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রশ্নে দেখেছি যে সাকিব ভাইয়া কিন্তু ওনার উত্তরগুলো ইলাবোরেট করতে পেরেছে, যথাযথ এক্সাম্পলসও দিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় আমরা খুব ভালো ভালো ভোকাবুলারি ইউজেস দেখেছি, যেমন উনি শুরুর দিকে বলেছেন উনি একজন মুভি বাফ। আই হোপ আপনারা জানেন যে মুভি বাফ মানে কি। মুভি বাফ মানে হচ্ছে যে অনেক মুভি দেখতে পছন্দ করে, মুভি দেখতে এনজয় করে। সো এই ধরনের যে ওয়ার্ডস গুলো আছে যেগুলো হয়তো বা ডেইলি লাইফে আমরা একটু কম শুনি, বাট সাউন্ডস অ্যাডভান্সড, সাউন্ডস নাইস, সাউন্ডস প্রফেশনাল, সাউন্ডস একটু নেটিভ স্পিকারদের মতো, এগুলো কিন্তু আমরা যখন পারি একটু একটু রেলেভেন্ট জায়গায় ইউজ করার চেষ্টা করবো। আরেকটা খুব ভালো অ্যাসপেক্ট আমরা সাকিব ভাইয়ার ওভারঅল স্পিচে নোটিস করেছি, সেটা হচ্ছে তিনি কিন্তু অনেক অ্যাডিকুয়েটলি অনেক জায়গায় উনি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করেছে। আমাদের কিন্তু ওভারঅল যখন যে কোনো জায়গায় আমরা স্পিকিং টেস্ট হোক বা ওভারঅল স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে হোক, আমাদের কিন্তু স্পিচে অ্যাডিকুয়েট ব্যালেন্স থাকতে হবে সকল প্রকারের সেন্টেন্সেসের মধ্যে। অর্থাৎ আমাদের সিম্পল সেন্টেন্সেস, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস যথাযথভাবে ইউজ করতে হবে। এবং এটা যদি আমরা সাকসেসফুলি করতে পারি, আমাদের কিন্তু অ্যাগেন গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির যে মার্কগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা ভালোভাবে পাবো। আমরা কিন্তু সাকিব ভাইয়ার স্পিচে ওভারঅল প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেক্স তেমন একটা নোটিস করিনি। তো প্রোনাউন্সিয়েশন ওভারঅল যে মার্কসগুলো থাকবে সেগুলো তিনি ভালোভাবেই পাবেন। আমরা ফ্লুয়েন্সিও দেখেছি যে সাকিব ভাইয়ার কিন্তু ওভারঅল ফ্লুয়েন্সিও খুব ভালো এবং তিনি খুব ন্যাচারাল স্পিচে কথা বলেছেন, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা সবসময় অ্যাডভাইস করি আনসার মুখস্থ করে যাবেন না। এক্সামিনাররা কিন্তু খুব ইজিলি আপনি মুখস্থ করে উত্তর দিয়েছেন নাকি না এটা একদম সেকেন্ডের মধ্যে ধরে ফেলে। সাকিব ভাইয়ার কিন্তু আমরা ওভারঅল স্পিচে নোটিস করেছি বিভিন্ন জায়গায় তিনি ফিলার্স ইউজ করেছেন। যদিও আমরা স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি এটা বেশি না করতে, বাট ওনার স্পিচের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ওভারঅল উনি যে ন্যাচারালি কথা বলছে এটা আমরা প্রকাশ পেয়েছি বিকজ অফ হিজ ফিলার ইউজেজ। খুব বেশি এক্সেসিভলি উনি ইউজ করেনি, ঠিক ন্যাচারাল স্পিচে যতটুকু আমাদের এসে পড়ে একদম ন্যাচারালি ততটুকু আমরা দেখেছি। এক দুটো জায়গায় আমরা খুবই খুবই মাইনর গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক নোটিস করেছি, বাট দ্যাট ওয়াজ মোস্ট লাইকলি ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উনি একদম স্পিচের মধ্যে আছে। স্পিচের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাদের অনেক সময় দেখা যায় একটু স্লিপ অফ মাইন্ড হয়ে যায়। যেমন আমি যদি একটু পয়েন্ট আউট করে দিই, একটা জায়গায় তিনি একদম ফ্লোতে যখন ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম। এটা কিন্তু অ্যান হওয়ার কথা আমরা জানি, বাট এটা প্রবাবলি ফ্লো অফ কনভারসেশনের জন্যই হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা এটা অত বেশি হয়তো বা স্ট্রিক্টলি মার্ক করবো না। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 4 নম্বর ভিডিওতে কিন্তু স্পিকিং পার্ট 1-এর কমন কিছু টপিকস নিয়ে ডিসকাস করেছি, কিভাবে আমরা সেগুলো ভালোভাবে গুছিয়ে উত্তর করতে পারি সেটা নিয়েও আলোচনা করেছি। আপনারা কিন্তু সেটা দেখে আসতে পারেন। চলেন এবার দেখে নেওয়া যাক যে সাকিব ভাইয়া তার পার্ট 2-তে যে মনোলগটা দিতে হবে সেই সেগমেন্টে তিনি কেমন পারফর্ম করে। Now, I'm going to give you a new topic for part 2 and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say and you can make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. Here is your paper. Thank you so much. And here is your pencil. Thank you. And here's your topic. Talk about a journey you went on that was particularly memorable. Please say where you went, what did you do during this journey, why the journey was memorable for you. Yeah, I'm good to go. Please start. So one of my most memorable journeys of my life is recently when I went to Malaysia for the Coldplay concert. It was a lifelong dream to watch Coldplay live. So I had been waiting for that concert for a long time. I finally went with my wife, and before the concert, we took a nice Airbnb in KL, and from there we did a bit of shopping as well around. We had no idea that KL had such great shopping options. There were a number of branded shops where we got, Adidas, Nike, Puma, and other sports brands that I love. We also got a number of local shops that we shopped from. Great food. Kuala Lumpur has amazing local street food that we loved hopping from one shop to another. Finally, the concert was absolutely breathtaking. For 2 hours, we couldn't literally sit on our seats at all. We enjoyed the whole time. The band was brilliant. The crowd was great as well. We had nice wrist lights as well that lit up at the same time and had nice synchronized lighting that was absolutely brilliant. After the Kuala Lumpur leg, we went to Langkawi. That's a beach city.
I love ocean, I love mountains. Langkawi had it all. So it was quieter than we had expected, but once we took a bike and roamed around the beach city, it was brilliant. We discovered a number of hidden gems, a number of small beaches, rocky beaches and everything. We loved that too. Lastly, Langkawi is very known for its chocolate shops. So there were a lot of chocolate shops where we went and bought a lot of chocolates. We got a lot of calls from home as well that bring more chocolates for everyone. So we did that. And we really loved the people of Malaysia, people of Langkawi. They were absolutely very hospitable. The hotel that we were living in, the resort that we were living in were very hospitable. So overall, this was very, very memorable trip for me. এরই মধ্যে কিন্তু সাকিব ভাইয়ের পার্ট 2 শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 2 তে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আপনাদেরকে একটা পুরোপুরি মনোলগ দিতে হবে, অর্থাৎ আপনাদেরকে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হবে। কিউ কার্ডের মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকবে, প্রশ্নের আন্ডারে কিছু পয়েন্টার থাকবে। সকল পয়েন্টার কিন্তু আপনার উত্তরের মধ্যে অ্যাডিকুয়েটলি কভার করতে হবে, অর্থাৎ কোনো পয়েন্ট যাতে মিস না হয়ে যায়। যেমন আমরা দেখেছি সাকিব ভাইয়ের প্রশ্নে কিন্তু ওনাকে বলা হয়েছে ওনার একটা মেমোরেবল ট্রিপ নিয়ে কথা বলতে, কিন্তু অনেকগুলো পয়েন্টারও ছিল, যেমন তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, এই জার্নির সময় তিনি কি কি করেছেন, কেন এই জার্নিটা তার জন্য মেমোরেবল ছিল। আমরা দেখেছি যে সাকিব ভাই কিন্তু তার উত্তরে একদম যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন উদাহরণ সহ যে উনি কি কি করেছিলেন এবং কেন এই ট্রিপটা ওনার জন্য আসলে খুব বেশি মেমোরেবল ছিল। পার্ট 2 তে চেষ্টা করতে হবে আমাদের অন্তত 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস যাতে আমরা কথা বলি, এর চেয়ে কম যাতে কথা না বলি, তাহলে কিন্তু এক্সামিনারের এই নোশন হবে যে আপনি আপনার আনসারগুলো ইলাবোরেট করতে পারেন না। তবে আমাদের অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে আমরা একই কথা রিপিটেডলি না বলি, তাহলেও কিন্তু এক্সামিনার মনে করবে যে আচ্ছা ওনার মনে হয় আর বেশি কিছু বলার নাই, তাই একই ইনফরমেশন বারবার তিনি রিপিট করছেন। সো এখানে আমাদের নতুন ইনফরমেশন দিতে হবে, আমাদের আনসারসগুলো রিপিটেটিভ হওয়া যাবে না, অ্যাটলিস্ট 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস আমাদের কথা বলতে হবে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে সাকিব ভাইয়া কিন্তু একদম কাটায় 1 মিনিট 59 সেকেন্ডস পর্যন্ত কথা বলেছেন। তিনি যদি 2 মিনিট মার্কটা ক্রস করে ফেলতেন তাহলে আমি কিন্তু তাকে সাথে সাথে থামিয়ে দিতাম। এবং আপনাদেরও স্পিকিং টেস্টে কিন্তু এটাই হবে, যদি আপনারা 2 মিনিট মার্কটা ক্রস করে ফেলেন আপনাদের কিন্তু একদম সেই পয়েন্টে থামিয়ে দেওয়া হবে, এর বিয়ন্ড আপনি কিছু বলতে পারবেন না। সো ইটস আ ওয়ান ওয়ে মনোলগ যেখানে আপনাদের টানা কথা বলতে হবে। প্র্যাকটিস ছাড়া কিন্তু এই পার্টটা খুবই ডিফিকাল্ট। এক্সাম্পলস দিতে হবে, অনেক চিন্তা করে উত্তর দিতে হবে, আনসারসগুলো যাতে রিপিটেটিভ না হয়। এদিক ওদিকে আমাদের ভালো ভালো ভোকাবুলারি ইউজ করতে হবে। আমরা দেখেছিলাম যে সাকিব ভাইয়া কিন্তু মেমোরেবলিয়া, তারপরে আরো অনেক ধরনের ভোকাবুলারি ইউজ করেছিল যেগুলো রেলেভেন্ট ছিল ওনার ট্রিপের সাথে। সো আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে যে জাস্ট র্যান্ডমলি যাতে আমরা অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ না করি, অনলি যেটা আমাদের টপিকের সাথে রেলেভেন্ট সেগুলো যাতে আমরা ইউজ করি। হপিং হিয়ার এন্ড দেয়ার তিনি বলেছিলেন যখন তিনি তার ফুড এক্সপিরিয়েন্সেস এর কথা বলছিলেন। চিন্তা করে দেখেন, আমরা কিন্তু এক্স্যাক্টলি হিউম্যান বিংস হিসেবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা হপ করে যাওয়া পসিবল না। হপিং হিয়ার এন্ড দেয়ার এর কিন্তু একটা ডিফারেন্ট মিনিং আছে, যে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা, সেই জায়গা থেকে আরেক জায়গা ঘুরে বেরিয়েছি। সো এটাও কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, যেখানে অ্যাডভান্স রেলেভেন্ট ওয়ার্ডস আমরা ইউজ করব। লেক্সিক্যাল রিসোর্স আমাদের মার্কটা হলে ভালো আসবে। আমাদের ওভারঅল ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে সাবধান থাকতে হবে। যত বেশি আমরা এরকম স্পিকিং টেস্টগুলো দেখব তত আমাদের কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশন ইমপ্রুভ হবে। আমরা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারালি কথা বলতে পারি সেটাও ইমপ্রুভ করতে পারবো। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 5 নম্বর ভিডিওতে কিন্তু কিভাবে আমরা স্পিকিং পার্ট 2 তে ভালো করতে পারি সেই বিষয়ে অনেকগুলো টিপস, টেকনিক, স্ট্র্যাটেজিস শেয়ার করেছি, সেটা আপনারা দেখে আসতে পারেন। চলেন এবার দেখে নেওয়া যাক যে সাকিব ভাইয়া তার লাস্ট পার্টে, পার্ট 3 তে কেমন পারফর্ম করে। Thank you. Could I have the booklet back, please? Sure. Thank you. Now, you've been telling me about a journey that was particularly memorable to you. I would now like to ask you some general questions related to this. Why do you think traveling is important to some people? I think traveling broadens your horizon. When you stay within your own bubble and you repeat the same routine, you don't empathize with a lot of people. When you travel, you meet new people, you get to know about their lifestyles. So it really broadens the way you look at people, you look at cultures, and it helps you accept others more. And it also tells you how big the world is, how beautiful the world is, and there is more to see. So it makes you humble, it makes you more, happy as an individual. Excellent. How do you think traveling will change in the future? Well, with the advent of technology, traveling is already changing, and I believe it will change further. There is artificial intelligence that will certainly guide us in terms of how to plan our tours and how to save money, etc. But I really hope that traveling will become more eco-friendly, because I see a trend among travelers these days that they do not want to harm the ecology of a place or
climate or environment of a particular place that they're traveling. I believe this trend will be even bigger among people. People will be more environment conscious while traveling in the future. Now, do you believe that travel experiences are more valuable than material possessions? Why or why not? It actually varies, I think, because if you have very little to live with, then your materialistic possessions are very important. If you are talking about a home, some food and basic amenities, I think in that stage, that materialistic possession is very important. However, if you have more than that, if you are going for a luxury phone, a luxury home, or a luxury bike, I personally would think that traveling is more important than those personal possessions, because I can tell you that a luxury home or a luxury phone can never give you that happiness or that fulfillment that you get when you see more of the world. I personally, when I was sitting on the beach of Fifi Island, I was happier than I could ever be. I don't think an iPhone 15 can ever give me that kind of happiness. In what ways do you think traveling can change a person's perspective on life? Well, traveling helps you introspect. It gives you time to think about yourself and the way you process your life. Sometimes we are so invested in our careers that we do not think outside of it. I'm making money, but what's the end of it? When you travel, you realize that your time in this world is finite, and the more you get to see the world, the more you get to meet new people. That's the real value of life. I think traveling shows you the part of life beyond money, beyond earthly possessions. The fact that you are here to spend your time with other people, have some impact on other people, traveling helps you realize that. All right. How has the concept of traveling changed in recent years, especially with advancements in technology and the impact of social media? Well, traveling has become much easier because of the advent of technology and because of social media. Previously, when people used to travel, they used to plan through a travel agent, and whatever the travel agent would recommend, they would have to accept that because they did not know any better. But now they can research about a place, they can look at reviews, they can even book things prior to their travel. So it's much more convenient. They do not arrive at some place totally unprepared. They're much more prepared now, and they can plan their whole total itinerary preemptively. They can be much more, they can make their time more worthwhile once they're in that trip. Thank you very much, Sakib. This is the end of your IELTS speaking test. Thank you so much. এরই মধ্যে কিন্তু সাকিব ভাইয়ার পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি যে স্পিকিং পার্ট 3তে আমাদেরকে ইউজুয়ালি পার্ট 2তে যেই টপিকের উপর মনোলগ দিতে বলা হয়, সেই টপিকের উপর কিছু ফলো আপ কোয়েশ্চেন্স করা হয়, অর্থাৎ সেই টপিকের সাথে সিমিলার থিম রাখে এরকম কিছু প্রশ্ন করা হয়। এই সেগমেন্টটাতে কিন্তু আপনাদের উত্তরগুলো ইলাবোরেট করতে হবে। অর্থাৎ আমরা পার্ট 1-এ যেমন টুকটাক 1-2 সেন্টেন্সেস বলে রেখে দিতাম, আমরা চেষ্টা করব পার্ট 3তে আমরা যাতে আরেকটু ইলাবোরেট করি, আরেকটু এক্সাম্পলস দেই। আমরা এখানে দেখেছি কিন্তু যে সাকিব ভাইয়া প্রচুর জায়গায় নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে দিয়েছে। আমরা বেশ কয়েক জায়গায় দেখেছি যে সাকিব ভাইয়া বরাবরের মতোই কিন্তু রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করেছে। উনি একটা জায়গায় ইন্ট্রোস্পেকশন ইউজ করেছে। আই হোপ আপনারা জানেন যে ইন্ট্রোস্পেকশন মানে কি। ইন্ট্রোস্পেকশন হচ্ছে যে নিজের ভিতরে একটু চেয়ে দেখা, জাস্ট কোনো কিছুর উত্তর বের করার জন্য, কোনো কিছু একটু ডিপলি চিন্তা করার জন্য। সো এই জায়গাটাতে উনি কিন্তু রেলেভেন্ট একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছেন। এক জায়গায় উনি খুব সুন্দর একটা কম্প্যারিজন এনেছিলেন, আপনাদের মনে আছে নাকি জানি না। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ফিফি আইল্যান্ডে বসে যে এনজয়মেন্টটা পাবে, তিনি আইফোন 15 কিনে হয়তোবা সেই এনজয়মেন্টটা পাবেন না। সো এটাও কিন্তু রিয়েল লাইফ থেকে নেওয়া একটা এক্সাম্পল। এই সুন্দর জাক্সটাপোজিশনের মাধ্যমে তিনি কিন্তু একদম এফেক্টিভ একটা কম্প্যারিজন তুলে ধরেছেন যে তিনি অ্যাকচুয়ালি ফিফি আইল্যান্ডে বসেই তার সময়টা বেশি এনজয় করতে পারবেন। একটা নতুন ফোন কিনে সেই একই ফিলিংটা তিনি পাবেন না। আপনারাও যখন পার্ট 3তে এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন পাবেন, চেষ্টা করবেন যে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল আনতে। বাট যদি নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নাও আনতে পারেন, অসুবিধা নাই, বানিয়ে বলার অনেক স্কোপ আছে। জাস্ট আমরা কিন্তু অন দ্য স্পট সবাই বানিয়ে নতুন ইনফরমেশন তৈরি করতে পারি না, সেটা নিয়ে একটু স্ট্রাগল করবেন। যদি নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল দেওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে বেস্ট, আর না হলে তো আপনাদেরকে একটু বানিয়ে বলতে হবে, অসুবিধা নাই। এখানে আপনার স্পিকিং টেস্টটা অ্যাসেস করা হচ্ছে, আপনি একদম রিয়েল লাইফ থেকে একদম সত্যি এক্সাম্পল জানছেন নাকি না, থ্যাঙ্কফুলি সেটা কিন্তু অ্যাসেস করা হচ্ছে না। আই হোপ যে আপনারা আজকের ভিডিওটা দেখে ওভারঅল আইএলটিএস এর স্পিকিং টেস্টে কিভাবে ভালো করতে পারেন সেটা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেয়েছেন। আমরা কিন্তু ওভারঅল স্পিকিং নিয়ে আরো অনেক বিস্তারিত আলোচনা আমাদের আইএলটিএস কোর্সেও করেছি, সেখানেও আপনারা দেখে আসতে পারেন। সাকিব ভাইয়া কিন্তু খুব ভালো একটা স্পিকিং টেস্ট দিয়েছে, তিনি তার অ্যাকচুয়াল স্পিকিং পরীক্ষায়ও কিন্তু 8.5 স্কোর করেছেন। তাই আই
আই হোপ যে আপনারা আজকের এই ভিডিওটা দেখে ওভারঅল 8.5 পাওয়ার জন্য আপনাদের কিরকম পারফর্ম করতে হবে সেটা সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছেন। অল দ্য বেস্ট।